So the practical problems and its type. You can keep the bill of exchange received till maturity and then submit an in cash. One of the option. Or you can discount with the banker, get the money today itself. Option 2. Option 2. Or you may endorse it. Endorse it to some creditors and encash it later, or let him collect it. Sometimes you keep it till maturity, but at the time of collection it's sent for collection. Sent for collection. Now pay collect panla. Keep, but on maturity send for collection. Send for collection. This is another variety. Sometimes he could not be in a position to honor on the maturity date. He wants some extension. He wants some extension. So that bill is cancelled. A new bill is redrafted. A renewal of the bill. And finally, sometimes அகேடா எந்த டேட் மெச்சூரிட்டி அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நின்று சார் நான் இப்பே பணத்தை கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ பே இன் அட்வான்ஸ், ரிபேட், டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க சொல்லுவாங்க அவங்க, ரிபேட். ஓகே, பே இன் அட்வான்ஸ் அந்த மெச்சூரிட்டி டேட்டுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருவாங்க. These are the 6 varieties. Apart from that, it may be on maturity date, okay, promptly paid by the acceptor, honoring, or the situation may go for dishonoring. How can we handle? Keep till maturity. On maturity, it may be honored by the acceptor or it may be cancelled. And discounted bill also may be honored or dishonored on maturity. The bill endorsed to one of my creditors could have been honored on maturity or it may be cancelled. அதே மாதிரி on the maturity அன்னைக்கு நான் அனுப்புறேன், நான் போய் கலெக்ட் பண்ணல, பேங்கர் கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறேன், பேங்கர் கலெக்ட் பண்ணலாம், அதை ப்ராப்பர் ஹானரும் ஆகலாம், டிசானரும் ஆகலாம். ரெனிவல் அப்படின்னா டிசானர் ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் பில் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ரெனிவல் சொன்னாலே ஓல்டு பில் இஸ் கேன்சல் and new bill will be drafted, new BR will be drafted. அப்ப இன்னும் டிலே பண்றீங்களே சார், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். so we need to pay interest. இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். அதே சமயத்தில் ரிபேட், pay in advance also possible. honoring ahead away, அப்ப என்ன சொல்றாரு, நான் முன்னாடியே கொடுத்துறேனே சார். ஆமாங்க, முன்னாடி கொடுத்தா ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் உண்டா? கொடுக்குறேன், ஒரு பார்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். That amount subtracted is called rebate. So these are the scenarios we are going to discuss. Apart from that, these are the trade bills. We have a special bill called accommodation bill. Accommodation bill. Okay. So these are the varieties are going to be discussed here. Over aspect of பார்த்துட்டு வரலாம். The previous class I have completed this one. Keep till maturity and honoring bill was complete. In this class, let me go for the next one. Is that clear? Question number 1 la option 2 என்ன சொல்றாங்கன்னா, A discounted, அதாவது this is the balance sheet of A. This is the balance sheet of A, which is discounted with the bank less than its value and met by B on the due date and the scenario. On 1/4/2017, A sold 800 worth stocks to B for ₹1,000 in credit. A கிட்ட இருந்து B க்கு என்ன போகுது, goods போகுது. அதோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்கா 800 but sold for 1,000. The date of such sale being 1/4/17.
On the same date, A drew a 3-month bill for rupees 1000 and B on B, and the acceptance received from B. அவருக்கு இருந்த பில் எழுதி கொடுத்தோம், அவர் படிச்சு பார்த்துட்டு உடனே கையெழுத்து போட்டு ஓகே சார் அதே மாதிரி செஞ்சிடறேன் அப்படின்றார். acceptance returned. Okay, for how many month? 3-month bill. 3-month அப்படிங்கிறது term of bill. This is called term of bill. So you add 3 months with this term of bill. Always remember 3 days will also be addable, being the grace days. So maturity date being 4/7/17 is the maturity date. What we do here is A discounted the bill with the banker. A இதை கொண்டு போய் நேரா பேங்க்ல கொடுத்துட்டார். சார் எனக்கு இமீடியட்டா பணம் வேணும் சார், அது மெச்சூரிட்டி டேட் வரைக்கும் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு I handed over the bill today itself, and I got a portion of that being cash after a charge deducted. So the charge being around 60 is deducted, so balance 940 rupees is given. 1000 rupees 940 is given. Is that clear? இது என்னைக்கு நடக்குது? அந்த பில் டேட்டோ இல்ல 1 month இல்ல 1.5 months தகுந்த மாதிரி. ஓகே, பில் டேட்லயே கொண்டு போய் பேங்க்ல கொடுத்து என்கேஷ் பண்ணிட்டாருன்னா 60 ரூபாய் பிடிச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். சார் 3 மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் சார், ஒரு மாசத்துக்கு 20 ரூபாய். ஒரு மாசம் வச்சிருந்து 2வது மாசம் கொடுக்குறீங்கன்னா 2 months interest direct பண்ணிட்டு 40 rupees போயிட்டு பேலன்ஸ் கொடுப்பாங்க. So that depends when you are going to discount அப்படின்ட்டு. On maturity date வந்து பேங்க் என்ன பண்றார், இந்த பில்ல பி கிட்ட கொடுத்துட்டு கேஷ் ரிசீவ் பண்றார். கேஷ் ரிசீவ் பண்ணும்போது எவ்வளவு வருது? கேஷ் ரிசீவ் பண்ணும்போது எவ்வளவு வருது? 1000 rupees வரும். The banker gets 1000 where he made a payment of only 940 the day 1. அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பேங்கருக்கு கெயின். We never bother about the banker's aspect that you will study at your at foundation level. We will be considering only for A and B. In the books of A, how the situation will be there? Journal entries எப்படி போடுவோம்? இந்த situation, in the case of B, இது எப்படி appear ஆகும்? ரெண்டையும் நம்ம பார்க்கலாம். Right. You can join with me in answering. Start working along with me. Okay. Now, in the books of A, and in the books of B, in the books of B, day 1 1/4/17 அன்னைக்கு என்ன நடக்குது? What happens on 1/4/17? 1/4/17. Okay, on 1/4/17 goods sold by A, அதுக்கான entry B account debit to sales, that value being 1000. On the same day, how could be this one in the books of B ன்னு சொன்னால் அவருக்கு அது வந்து என்னது? purchases. So purchases account debit to A account, this value being 1000. We have passed the entry on the date of transaction. Immediately on the same date, bill is also drawn. Due சும்மா வந்து அன்அக்கவுண்டடா இருக்கிறது பதிலா அவருடைய பேருக்கு இருந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் வாங்கிட பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are getting the document, that is the BR. So for that the journal entry being B gets the BR is a real account. Debit what comes in. So here BR is coming inside, so it should be debited. So BR account, bills receivable account should be debited. The party who pays should be credited. Here the party paying being B account. So the value being 1000. By the same time, how can you pass the entry in the books of B? அப்படின்னு சொன்னா A account debit to bills payable. This value being 1000. Second entry is also over. Okay. Clear? Okay. Sorry, I have not presented anything. I request you to keep watching this once again. Okay. Now, hope it is everything clear in your side. Yeah. The next one being on 1/4/17, we sold and then BR is made ready, and the next one being
This bill is immediately discounted with the banker. This bill is immediately discounted. So first is this one, second one is for this one, third one is all about for what? The discounting this bill with the banker. So you'll get the money today itself. So bank account debit, and to BR. We handed over the BR to the banker worth ₹1,000, but banker will not pay full amount. He gives only a portion of money, maybe 940. The difference between these two, 60 is my cost, may be named as discount. So discount account. This will be called discount account. Bank account debit, discount account debit to BR account. By the same time, in the books of B, we don't pass any entry. அவர் என்ன சொல்வார், இந்த பில் யார் வேணாலும் வச்சிருக்கட்டும், அந்த மெச்சூர் டேட் அன்னைக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கட்டும், நான் பைசா கொடுத்துறேன் அப்படின்ட்டார். So we never bother about that today, so you leave it. On maturity date, note this. On maturity date, என்னைக்கு maturity date? This will be the maturity date where the banker gives the bill to B and gets the money. The maturity date here being, maturity date here being 4/7/17. 4/7/17. What is the journal entry here? No entry in the books of A. No entry in the books of A. In the books of B, of course, he will pass the entry. Banker கொண்டு வந்து பில்ல கொடுத்தார், பேங்கருக்கு கேஷ் கொடுக்கணும். அப்ப அதுக்கான என்ட்ரி bills payable account debit to cash. This value being 1,000. Clear? So நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது what is a fresh entry in the books of drawer. அதே பில் மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு ஹானர் ஆகும்போது ஒன்னும் என்ட்ரி கிடையாது. ஆனா நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த பில்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது என்ட்ரி போட்டாரு, அதோட முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சொன்னாக்க, மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு பேங்கர் பி கிட்ட போய் பில்ல கொடுத்து பணம் கேட்பார். பி பணம் தரலன்னு யார் கொடுக்கணும்? If B fails to pay, who has to pay? Definitely it comes to A because he is the originator. நான் தான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்தேன், இதுக்கு பணம் வரும் சார்னு கொடுத்து அனுப்பினேன், வரல அப்படின்னு சொன்னா என்னை தான் முடிப்பானோ இல்லையா, B யாருன்னு எனக்கு தெரியாது பாரு. So automatically A is responsible. For example, இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை பேஸ் பண்ணி என்ன ஆயிடுச்சு, அதாவது டிஸ்கவுண்ட் முடிச்ச உடனே இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல BR போயிடும் இல்லையா, BR போயிடும். அன்னைக்கு இதை சேல் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன், இந்த பிசினஸ் சேல் பண்றாங்கன்னா, சார் என்கிட்ட 10,000 ரூபாய் அசெட் இருக்கு சார்னு வித்துட்டார். வாங்கினவரும் 10,000 ரூபாய் அசெட் இருக்குன்னு வாங்கிட்டார். என்னைக்கு? இமிடியேட்லி ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்டிங் பட் பிஃபோர் த டேட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. அதாவது இந்த டேட்டுக்கு இடையில, ப்ராபப்லி ஐ அஷ்யூம் திஸ் இஸ் பீயிங் 1/5/2017. 2017 அன்னைக்கு நான் 10,000 ரூபாய் வித்துட்டேன். வாங்கினவர் ஹாப்பியா இருக்கிறார். மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு பேங்கர் போய் பி கிட்ட கொடுக்குறாரு, பணத்தை கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு, we don't have the money அப்படின்ட்டா பி. உடனே பி கிட்ட ஏ கிட்ட வரணும். ஆனா ஏ இப்ப பிசினஸ் யார்கிட்ட வித்துட்டாரு, வேற ஒருத்தட்ட வித்துட்டாரு. அவனுக்கு இது தெரியவே தெரியாது. நேரா வந்தாரு, பணத்தை கொடுங்க சார்னு சொன்னா அந்த தேர்ட் பார்ட்டி கொடுக்கணுமா கூடாது? will you pay or not? கொடுத்துதான் ஆகணும். because the legal requirement, it's commitment to pay, so he has to pay. அவர் கொடுத்துதான் ஆகணும். is that clear? அப்ப இந்த சிச்சுவேஷன் நீங்க எனக்கு சொல்லவே இல்லையா சார்னு இப்ப நியூ பையர் தகராறு பண்ணுவாரா இல்லையா? அந்த சிச்சுவேஷன் டிஸ்பிளேல இருக்கிறோமா இல்லையா? பேலன்ஸ் ஷீட்ல இல்ல இல்லையா? பேலன்ஸ் ஷீட் கிளியரா இருக்கு. 1/5 அன்னைக்கு இதான் சார் சொத்து. ஒரு 100 பேர்கிட்ட இருந்து பில்ல வாங்கி எல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கையில பணத்தை வாங்கி போட்டு, நீ வாங்கிக்கோ பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு சொத்து இருக்கு பாருன்னு வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு, அந்த 100 பேருமே நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க. அன்னைக்கு பணம் தரத நீ தராம விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி நானே பேசி விட்டுருக்கலாம் இல்லையா? ஏமாத்தலாம் இல்லையா? எப்படினாலும் நான் ஏமாத்தலாம். ஸோ இப்போ வாங்கினவ மாட்டினாரா இல்லையா? அதனாலதான் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இதோட முடியல. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி பேலன்ஸ் ஷீட் ஆர் எனி அதர் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ். வி நீட் டு ஹேவ் சம் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ஆல்சோ. இன் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் யூ நோ, பிட்வீன் திஸ் பீரியட், ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்டிங், டிஸ்கவுண்ட் பண்ண பிறகு இந்த பீரியட்ல we need to introduce one more liability here called contingent liability.
இப்ப எந்த பீரியட்ல இருந்து 1417 ல இருந்து 4717 மெச்சூரிட்டி ஆகிற வரைக்கும் கீழே ஒரு நோட் எழுதி இருக்கணும். பேலன்ஸ் ஷீட் கீழே என்ன எழுதி இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னாக்க நோட் contingent liability for bill discounted of rupees 1000 எழுதி வச்சிருப்பார். இப்ப இந்த பிசினஸ் விற்கும் போது பையர் என்ன சொல்ற, என்ன சார் இது 1000 ரூபாய் சார், ஒரு பில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், மெச்சூரிட்டி என்னைக்கு பி தரல நம்ம தர மாதிரி வரும், ஆனா தந்துருவார் சார். அப்படியா? தரலனா சார் தந்துருவார் சார், நம்புங்க. நம்புறதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும். நான் என்ன செய்யறேன், 10,000 ரூபாய் சொன்ன இந்த தொழிலோட மதிப்பு, நான் என்ன சொல்றேன், இந்த 1000 rupees நான் வித்ஹோல்ட் பண்ணிட்டு உனக்கு 9,000 கொடுக்குறேன். அந்த மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னா அந்த 1000 ரூபாய் கொடுக்குறேன், ஒத்துக்கிறியா இல்லைன்னா வாங்கிக்க, அப்பதான் நான் வாங்கிப்பேன். So now it's very clear, that statement is very clear. So whenever there is a risk in case of discounting, in case of endorsing, the ரெண்டு scenarioல from the date of endorsing or discounting to the date of maturity on honoring, until that period you need to have a notes to account. And the notes to accountல என்ன எழுதி இருக்கும், contingent liability for bad bills discounted or endorsed னு இருக்கும். அது எப்ப ரிவர்ஸ் ஆகும், the moment it is honored. The moment it is honored, sir dishonor ஆச்சுனா அப்பவே ரிவர்ஸ் தான் ஆகும். என்ன காரணம், dishonor ஆச்சுனா அது liabilityல வந்துரும். ஓகே, liability சைடுல நமக்கு ஏ தரமா பி தந்தாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி liabilities மாறிடும். So it's not contingent liability, thereafter it's a liability only, so you don't need to worry about that. Is that clear? So question number 1 உடைய complete concept explain பண்ணியிருக்கிறேன். Subdivision 2 discounting case பார்த்திருக்கிறோம். Is that clear? So we have completed discounting case. Honoring பார்த்தோம், இப்ப discounting case பார்க்கிறோம். Clear? Come on, make note of it. Third option is all about endorsement case and promptly honoring case பத்தி பார்க்கலாம். Okay, question number 1, option 3. Here the illustration being the same, கொஞ்சம் faster explain பண்றேன். It's a continuation of the same illustration again and again. Okay, இருந்தாலும் briefing பண்ணிடுறேன், இங்க கவனிங்க. A உடைய balance sheet on 1417, A sold rupees 800 worth of stock to B for rupees 1000 in credit. So A to B 1000 rupees goods போகுது. The date of sale being 1417, and on the same date A drew 3-month bill for rupees 1000. A 3-month bill எழுதி கொடுக்கிறார். And B acceptance received from him, அவருடைய acceptance ஐயும் receive பண்ணிடுறாங்க அதே டேட்ல. And past journal entries under the following each situation. அதுல third situation என்ன சொல்றாங்க, A endorsed in favor of C, இத வந்து C க்கு எழுதி கொடுத்துறார். இது 3-month bill இல்லையா, so 3-month default 3 days grace days will be there. இது term, இது வந்து grace days. So maturity date being 4/7/17, but I just endorse this to C on which date na, on the same date னு வச்சுக்கலாம். The amount supposed to be payable is 1000. நான் என்னுடைய இந்த பில்ல C க்கு கொடுத்தேன், அவர் உடனே என்ன சொல்றாரு, சரிங்க சார் உங்களுடைய டெட் செட்டில்ட் சார், 1010 இருக்குலே அது செட்டில்டுன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, we hope that entire due is settled. Like C on maturity என்னைக்கு 4/7/17 அன்னைக்கு C வந்து B கிட்ட போறார். B கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்றாரு, பில்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு he gets the cash. Okay, now I'm going to prepare in the books of A as well as B. C யோட bookலையும் சில சமயம் questions கேட்கலாம் போடுங்க அப்படின்ட்டு, we'll discuss that in the subsequent lecture. இங்கே நான் என்னோட focus வந்து A and B அக்கௌண்ட்ல மட்டும் போறதான் பண்ணிட்டு இருக்க போறேன். Now come on, join with me in answering. The first two answers are the same in the books of A as well as in the books of B. Okay, on the first date 1417 அன்னைக்கு goods sale பண்றாங்க, அதுக்கான entry 1417. The entry being B account debit to sales, the value being 1000, the value being 1000. On the same date in the books of B, it's a reverse. Sales na avarku purchases, so purchases account debit, purchase account debit to A account, that value being 1000, that value being 1000, 1417. On the same date, so first one is over, we have endorsed that bill to
C, one of the creditors, C being the creditor, அவருக்கு நம்ம 1010 கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அவர் வந்து கேட்கிறார் என்ன சார் ஆச்சு அப்படினோனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், we simply handed over this bill. அதுக்கான என்ட்ரி என்னது, C account debit. Surprisingly, amount payable to C is slightly higher than the bill value. It means we can claim the discount between these two. So நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், 2 BR, என்னுடைய BR நான் கொடுத்துட்டேன் சார், 1000 ரூபாய் மதிப்புல சார் 1010 ரூபாய் தரணுமே சார், just give me discount அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டு வாங்கிட்டோம். So to discount account, this value being 10 rupees, this value being 10 rupees. Oh, BR போடவே இல்லை. Let's see, I will finish up the BR entry. And here the entry being BR account debit to B account. This value being 1000. In the same time, in the books of B, A account debit to bills payable, A account debit to bills payable. This value being 1000. And now this bill is handed over to C. அதுக்கு entry நம்ம இப்பதான் போட்டுருக்கோம், ஸ்பீடா போட்டுக்கிறேன். C account debit, amount payable to him is 1010, and we have offered our BR worth rupees 1000 to him, and then the difference between these two is my gain named as to discount. And in the books of B, of course, we don't pass any entry. அவர் என்ன சொல்றாரு, மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு யார் இந்த பில்லை கொண்டு வராரோ அவர் பணம் தந்துடுறேன் அப்படின்றாங்க. மெச்சூரிட்டி டேட் ஆன இந்த டேட், ஸோ என்டார்ஸுக்கு என்ட்ரி போட்டோம். ஸோ மெச்சூரிட்டி டேட் ஆன இந்த டேட்ல என்ட்ரி போட போறோம். ஓகே, ஸோ இது செகண்ட் என்ட்ரி பில்லுக்கானது, தேர்ட் என்ட்ரி என்டார்ஸுக்கு, ஃபோர்த் என்ட்ரி பீயிங் மெச்சூரிட்டி டேட். 4/7/17 அன்னைக்கு இவருடைய புக்ல ஒன்னும் என்ட்ரி கிடையாது, பில்லு கொடுத்து பணத்தை வாங்கிட்டார், இல்ல டெட்டை செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டார், இனிமேல் ஒன்னும் என்ட்ரி கிடையாது. இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பி there is no any change. Whoever it may be, give the bill and get the cash. So bill வாங்கிக்கிறார், bills payable account and to cash. This value being 1000. This is over. Is that clear? And one more point here is, since the date of endorsing up to the date of honoring, we need to have contingent liability for bill endorsed of rupees 1000 இருக்கணும். ஏன்னா on maturity date அன்னைக்கு B அதுக்குரிய பணத்தை தரலனா A has to pay. அப்ப தரல அப்படின்னா தர வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு liability நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். Is that clear? Come on, make note of it. This is the option here. We are dealing with the keep till maturity and send for the collection. This option. So fourth option. So the illustration will be the same. Okay. Aதாவது number 1 being sales kana entry. This is what about the sales value being 1000 happens on this date. On the same date, A drew a bill. அதே டேட்ல bill draw பண்ணியிருக்கிறார், 3 months bill. அது second. And third வந்து இவரை keeps it till maturity. அதுக்கப்புறம் பில் அனுப்புறார், send it for collections, மூணாவது என்ட்ரி. நாலாவது